Hallo alle zusammen, ich heiße Abhishek and now we learn the Verben mit Akkusativ. Those verbs which demands accusative case. So the first one is anrufen. Anrufen is to call or to ring. So anrufen is our verb, but here this anrufen is Trennwahl verb. Trennwahl means separable verbs. That is an and rufen. So the conjugation will be like ich rufe an, du rufst an, sie ruft an, wir rufen an, ihr ruft an, sie rufen an. So the participle will be angerufen. Why angerufen? Because anrufen is a weak verb, that is regular verbs. In case of regular verbs, we just anrufen and in between anrufen we just put ge. Angerufen, angerufen. So ruft seinen Freund an. He called his friend. So here, because these verbs anrufen demands accusative case, that's why ruft seinen Freund. Freund is their friend. The article is their friend. That's why sein. Sein is him or his, and en is ending because of their changes to them. That's why sein becomes seinen. Ruft seinen Freund an. Second one, aufräumen. Aufräumen, to clean up. To clean up. Aufgeräumt is participle. So aufräumen is also a Trennwahl verb, a separable verbs. That is auf and räumt, in between them put ge. Aufgeräumt. Aufräumen, to clean up. Am Wochenende räume ist den Keller auf. Am Wochenende räume ich den Keller auf. So here in this sentence, because of anrufen demands accusative case, that's why Keller is their Keller. Their Keller. And in accusative there changes to den. That's why am Wochenende räume ist den Keller auf. Next one, bauen. Bauen is to buy. Wir bauen nächstes Jahr ein Haus. Wir bauen nächstes Jahr ein Haus. So we buy a house next year. Next year we buy a house. So here ein Haus. This ein Haus is accusative object. House is das Haus. Das Haus. So in case of das Haus, ein remains ein in accusative case. Next one, bekommen, to get. Bekommen, to get. Ich bekomme den Teller. Bemerken, to observe, to realize. Bemerkt den Fehler nicht. He observed the fault. He observed the fault not. He did not observe the fault. Beschreiben, to describe. Bezahlen. Bezahlen is to pay. To pay. Brauchen, to need. Brauchen, to need. Ich brauche das Haus. Einladen is a separable verbs. Ein and laden. Ich lade dich ein. Essen, to eat. Ich esse den Apfel. Fragen, to ask. Fragen is to ask. Hören, to hear. Ich höre dich. Lesen, to read. Ich lese den Buch. Lesen. Leben, to live. To live. Ich kann ohne dies nicht leben. To live. So these are some verbs that's meistens demands accusative. Vielen Dank.